Hello viewers, welcome to EduAid Competitive Classes. Hope আপোনালোক সবে ভালে ভালে আছে। তো নতুন বছৰত আমি ইংৰাজীৰ প্ৰথমটো ক্লাস লৈ আজি আহিছো। আটাইকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু আশা কৰো এইটো বছৰত আপোনালোকৰ যিখিনি preparation হৈ আছে for various competitive exams and all হেখিনিত আপোনালোকে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰে। We at EduAid Competitive Classes wish you a very happy and a prosperous 2024. So আমি যিখিনি সিরিজ কন্ডাক্ট কৰি আছিলো আজি আমি ভাবিলো অকনমান এটা বেলেগ ধৰণে এটা সেশন স্টার্ট কৰো যত আমাক লাগিছে বহুত ধৰণে আমাৰ ভিউয়াৰ্সৰ কমেন্টত আহিছে কি অকনমান কনসেপ্ট ওৰিয়েন্টেড আকো কিছুমান বস্তু যেনেকে জিবিলাকৰ ওপৰত আমি মেইনলি কোৱেশ্চনস পাও সেইখিনি লৈ পেলাই আজি আমি আকো এটা নতুনকে ইংলিশৰ সিরিজ স্টার্ট কৰিব লৈছো where we will concentrate alongside concept and some tricks, tips and techniques to solve those questions. So Ajir session 2 friends will solely be devoted to one very important area of English grammar which you all are aware of, that is tenses. Apnaloke jane sobe je EduAid Competitive Classes ot ami maths, reasoning, general studies or logote English or classes khini di asu for various competitive examinations. And alongside we are providing classes for NEET 2024 jot physics, chemistry, biology classes khini hoi ase. To ajir session 2 arambho korisu aru apnalokor sahojogita bisarisu aru jodi session 2 bhal pai thake amar channel to like, share and subscribe surely and certainly koribo. So let's begin the session with the first question coming up. Question or loge loge ami jao. So tetia hole amar problems khini bhabu ki okonman ami বুজি উঠিম কি কেনেকে আমি প্রবলেম খিনিৰ লগত আগবাঢ়িব লাগিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 which says আমাক কৈছে চুজ the most appropriate option ইয়াতে এটা সেন্টেন্সৰ লগত চাৰিটা আমাৰ prime discussion will be devoted to tenses so বহুতবাৰ কথাখিনি কৈছো আৰু একবাৰ কথাখিনি কওঁ যে যেতিয়া আমি টেন্সৰ কোৱেশ্চনস কৰিম all of you should and must try to come up with what we call the time of action এই বস্তুটো সবে বুজি উঠিব যত্ন কৰক যে আমি কোনটো টাইম অর অ্যাকশনৰ কথা পাতিছো which time of action we are primarily talking about. So question number 1 says neither of the paintings options আছে in the fair last month. So আমি primarily time of action কি পাতিছো primarily ami time of action patisu last month tar mane that is a action conducted or held in a definite past time. So the action happened in definite past time. Jodi kiba aru technical assistance or provision hoy comment ot kobo je ami keneke koril bostu tu buji napalu we will surely come up to have a more organized if you feel the theoretical aspect is needed but ami bhabu ki jetia ami competitive exam or kotha patu tetia ami theory loge loge okonman practice oriented sessions hole sage the students will be more benefited. Etu nohoy ki amak theory na lage, theory amak lagibo surely and certainly but alongside the theory we also need how to apply those theories in the long run. So as it says neither of the paintings was sold, were sold, had been sold, have been sold. Out of these 4 options available, can anyone comment which one be the right pick over here? Neither of the paintings was, were, had been, have been sold in the fair last month. Jetia ami last month or bikhoye koisu, tar mane ami definite past or kotha koisu. So যেতিয়াই আমাক এটাতকে বেছি চয়েসেস থাকিব আমি কি কৰিম আমি অপশনস টু এলিমিনেট কৰিব পৰা স্কিলস টু আমাৰ আহিব লাগিব friends which we have been discussing right from day 1 of the series that we have started. So anybody commenting on question number 1 we have got 25 questions coming. So jodi session to bhal pai thake like share or subscribe koribo. Anybody would like to comment on question number 1? Any answer? Any answer? Is it A, B, C or D? Shall I close it? Shall I close it or can I have any answer coming? Shall I close it or can I have an answer coming? Still waiting for the first response. Who will break it?
Any answer coming? Neither of the paintings was where have been sold last month. Anyone commenting on that? ঠিক আছে, we haven't received any answer till now. So যেতিয়া আমি কথা এটা কৈছো, অলৰেডি মই লজিকটো ক'লো, যেতিয়া আমি লাষ্ট মান্থৰ বিষয়ে কৈছো, তাৰ মানে আমি কথা পাতিছো definite past timeৰ. So definite past means we need to use a simple past tense over here. এই সেন্টেন্সটোত আমি simple past use কৰিব লাগিব. And if we would like to use simple past, and that's why we can surely and certainly eliminate have been sold or had been sold. দুটা অপশন আমাৰ গুচি গ'ল. Simple past use হোৱা অপশন আমাৰ লগত আছে was and were. Now comes the trick over here, friends. যেতিয়া আমি কৈছো was sold or were sold, now there is a problem related to subject and verb agreement as well. এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো যদি সবে ভালকে মন কৰে, এই কোৱেশ্চনটোত আমাৰ সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ হয় নে প্লুৰেল হয়, that is the determining factor over here to answer this question. যে এই কোৱেশ্চনটোৰ সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ নে প্লুৰেল আমি গম কেনেকে পাম? আমি জানো how to identify a subject. We already have conducted sessions on subject verb agreement. Please refer to the playlist where we have discussed all the things in detail. Now ইয়াতে কৈছে the paintings. Yes, painting subject হ'ব পাৰে, কিন্তু paintingsৰ আগত আমি কি কৈছো? Neither of the paintings. Of is a preposition. Prepor পিছত যদি আমাৰ noun বা pronoun আহে, that becomes the object if we get a subject prior to the preposition. So in this sentence আমাৰ subject to হয় neither, না কি the paintings. Hope the point is clear. যেতিয়া আমি neither বুলি কৈছো, যে whenever we are expressing that term called neither means we are referring to a singular subject, hence the pick of the answer is the first option, friends. It would were sold নহব. এই ভুলবিলাক যাতে আমি নকৰো in the long run. Whenever we get a question called neither of the paintings, it has to be followed by was sold নাকি were sold. Any doubts? কমেন্ট কৰিব যদি লাগিছে কি কিহৰ কাৰণে were নহল, সাবজেক্ট neither মানে সিঙ্গুলার, পেইন্টিংস আমাৰ সাবজেক্ট নহয়, যদি থাকিলেহেঁতেন all of the paintings like that, but neither either refer to a singular subject, hence it has to be followed by a singular verb as well, friends. So first question answer আমি পালো, which is the option 1, was sold, be the answer we are looking for. Shall we move to the second one now? Let's move to the second one. Rohan, options আছে the movie before he read the review. So any answer from the viewers, any answer from the viewers. প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত অকণ বেলেগ প্ৰবলেমছ ল'ব চেষ্টা কৰিছো. যদি আপোনালোকে বিচাৰে কি এটা অৰ্গেনাইজড আৰু আমাক টেকনিক্যাল থিওৰিজ লাগে, do let us know. We have got one answer by now already. So Rohan dashed the movie before he read the review. Before he read the review. Very good. 2 actions. Any more? Any other answer? Any other answer? Abhigyan, very good going. Seems to be the right pick we are looking for. That watches hobo noare before he read. Mane etu pastot ase. So 2 actions happen. One action he watch, other action read the review. So review পড়াৰ আগতে সিনেমাখন চাইছে, তাৰ মানে watches to হবই নোৱাৰে, will to হব নোৱাৰে, দুটা past হব নোৱাৰে, it has to be had watched, be the answer. Very good going. It has to be had watched. Question number 2, answer is option B. Doubt থাকিলে comment কৰিব যে কিয় এইটো হল, if there is any doubt coming. Question number 3. Most major cities, subject to mon koribo, most major cities have grown, are growing, grew significantly over the last 30 years. Most major cities have grown, are growing, grew significantly over the last 30 years. That's the time related clue we are looking for. Over the last 30 years. Any answer?
টাইমৰ ক্লুটো বুজি উঠক সেন্টেন্স উইল বি very easy to tackle if you have identified which time of action are we talking about. Waiting for the answer. Shall I close it? We have got one answer from Rincon which says the option is A. Anyone else, most major cities, anybody trying, most major cities, subject more than one, ekhini buzar jotno koribo, all of you, ekhini buzar jotno koribo, jot ami koisu most major cities meaning subject is plural. If we try to apply the process of elimination, subject or plural hoy ase, gross to hoboi noare. Now the problem related to time of action which is last 30 years, the action indicating je ami jodi timeline eta draw koru, aji ami 2024, so tar mane 30 years dhori, so the timeline started 30 years back and still that has been continued, so thereby etu grew hobo noare, tetia hole etu definite past hobo lagibo, are growing hobo parile heten jodi ami korlu heten now. If the question should have said now, then it should be are growing, but sentence determining ki ei kam to bohu bosoror pora, precisely 30 bosoror pora hoi ase, hence yes, good pick, it has to be have grown. Most major cities have grown significantly over the last 30 years with the answer. Very good pick. Question number 3, good going. So answer pray ahise, almost prothom tuk bad di dutar answer ami paisu. Let's see question number 4, very common type of problem. Whatever be the exam, moi to bahut kotha bare koisu, eta question on conditional tense, let it be any competitive exam or any academic exams as well, conditional tense or questions ami surely and certainly pao. Let's see if I get any answer from the respected viewers. If you had arrived late, I angry. Anyone trying? If you had arrived, ekhon table disilu moi agor jitu tensor classes korisilu, সেই টেবুলখন যদি কোনোবাই নোট কৰি থৈছে, যিসকলে ক্লাছটো পিছলৈও চাব, তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ অল অফ ইউ ডু প্ৰিপেয়াৰ দ্য টেবল অন দ্য কণ্ডিশ্যনেল টেন্সেছ. আমাৰ এটা এক্সক্লুচিভ ছিৰিজ হৈছে য'ত আমি থিয়ৰিটিকেল এছপেক্টটো কাভাৰ কৰিছিলোঁ. ইট ইজ মোৰ অফ লাইক উই আৰ প্ৰেক্টিচিং দিছ কুৱেশ্যনছ, চ' দেয়াৰ ফৰ উই বিলিভ কি থিয়ৰিটো আছে আপোনালোকৰ লগত. নাও ইটছ টাইম ইউ টু এপ্লাই দ'জ থিয়ৰিজ. ইফ ইউ হেড এৰাইভড লেট, what would be the answer you are looking for? Anyone picking? Shall I close it? Would be, would have been, or will be. Shall I close it? If you had arrived, mane if or fale amak code dia goise, etu hol if plus subject plus predicate verb, এইটো হল মেইন ক্লজ. যদি ইফৰ ফালে প্ৰেজেণ্টত থাকে এইটো হয় সিম্পল ফিউচাৰত উইল শ্বেল আহে. ইফৰ ফালে যদি পাষ্টত থাকে এইটো আহে উড, শুড বা কুড প্লাছ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত. যদি ইফৰ ফালে পাষ্ট পাৰফেক্টত থাকে এইটো আহে উড, শুড বা কুড প্লাছ হেভ plus verb ka tisra form that we need to apply. Now let's try to very scientific. Jodi ami ei table khon bhalke buji uthisu, I don't think conditional tense or questions apnaloke ketiabao bhul koribo. Just because grammar or bostu to enukwa jot ami conceptually jodi kotha tok approach koru, naki ami bahute grammar buli kote khali mukhosto no hoy. Grammar mane ketio mukhosto no hoy. Maybe prepositions ami kobo paru kisuman fixed prepositions ase jot ami mukhosto kori agbaribo lagibo, but it's a very technical part. It's a very scientific approach to language, isn't it? So etia amak koise if you had arrived, mon korok
had arrived মানে ifৰ ফালে কোন টেন্সত দিয়া আছে ifৰ ফালে দিয়া আছে number 3 had plus v3 it is had plus v3 hence আমাৰ কি হ'ব এতিয়া would have v3 so answer is the option C answer is the option C it has to be would have been angry be the answer we are looking for answer marked question number 4 is C let's move to question number 5 let's move to question number 5 lack of skills is subject to lack of skills এই কারণে is হইছে is the main reason that have prevented jobless people from finding a job yes ভাল বাক্য নহয় জানো আমি skills অলপমান লব লাগে already you have got one answer here we have got one answer in the form of prevent anybody else trying anyone else trying any other option lack of skills is the main reason amar subject to yate ki hoy what is the subject of this particular sentence can you tell me subject of this particular sentence is lack of skills mane which is a singular subject karon tar logot ami ki follow up verb anisu is anisu ekhini loke to kuno problem nai sage karo lack of skills is that implies our subject is very much singular are boli to kwa nai hoa that is very much singular the main reason mon koribo object jitu ami use korisu the main reason one so that means our subject in the sentence is very much singular which is one so that conjunction here that particular term here referring to what lack of skills which is very much singular বন্ধু সকল বুজি পাই আছো যেতিয়া আমি কইছো lack of skills is the main reason that এই that to আমাক কাক ৰেফাৰ কৰিছে lack of skills ok jitu amar main reason mane subject is singular jodi subject singular hoy etu eta writer or mote habitual action nohoy janu je writer e bhabe etu eta main karon that many people don't get job yes apnaloke skillful hok ji kono eta skill apnaloke ayatto korok hoy no etu jodi skill apnalokor ayatto thake come what may nobody can prevent you from getting a job isn't it যদি এটা স্কিল আমাৰ থাকে যি কোনো স্কিলে নহক কিয় যি কোনো বিদ্যায় নহক কিয় সেই বিদ্যাটোক আপোনালোকে ইউজ কৰি ধুনিয়াকে নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব so when you talk about a term called lack of skills is the main reason that yate prevent নহব ইয়াৰ answer to হ'ব prevents that prevents jobless people from finding a job answer should be first option karon amar subject yate asil singular okonman ei point tut kam korile I think the things will be much appropriate jodi subject to singular hoy verb will surely take s ba es depending upon its spelling so it should be prevents jobless people that kak bujaise heitu bostuk bujaise nohoy answer should be the first option A prevents move to question number 6 last week's supplementary budget package was designed had been designed to prevent Japan's economy from plunging ever lower plunging even lower let's make it even lower last week's supplementary budget package last week's time or clue to অকনমান বুজিব যত্ন কৰক যদি টেন্সৰ বা কিবা প্ৰবলেম কৰতে আমি আজি টেন্স ৰিলেটেড প্ৰবলেমে ৰাখিছো thinking that this kind of practice session will enable you jetia class 2 pisoloyo sabo okonman keywords khinit emphasize kori pelai sabo jotno koribo jot koise ki ami question tut ki koisu time of action bujok
যদি কাৰোবাৰ theoretical problem হয় comment sectionত ক'ব last week তাৰ মানে we are talking about what time we are talking about definite past time last week supplementary budget package now the question of that horu twist ase let's see can anybody find out that let's see can anyone find out that last week supplementary budget package designed to prevent was designed has been designed had been designed any answer shall I close it last week supplementary budget package এই budget package to কোনোবাই তো ডিজাইন কৰিছে সেন্টেন্সৰ যি দুটা আমি কওঁ ভাৰ্বৰ আমাৰ যিটো ফৰ্ম থাকে বা যাক আমি ভয়েস বুলি কওঁ আন্তনামত ভাৰ্ব বা ভয়েসৰ আমাৰ দুটা ফৰ্ম হয় এটা কোৱা হয় এক্টিভ ফৰ্ম পিছলৈ আমি ভয়েসৰ ক্লাसेस ৰাখিম তেতিয়া আমি এখিনি বস্তু আৰু ডিটেইলছত কৰিম এক্টিভ বা প্যাসিভ ফৰ্ম নহয় জানো সো এই সেন্টেন্সটোক আমাক লিখিব লাগিব প্যাসিভ স্ট্ৰাকচাৰত লাষ্ট উইক সাপ্লিমেন্টাৰী বাজেট প্যাকেজ কোনোবাই তো ডিজাইন কৰিছে কাৰণ কোনে ডিজাইন নিজে তো ডিজাইন হোৱা নাই প্যাকেজটো someone has designed it so ইয়াতে has অপশনটো আহিব নোৱাৰে কাৰণ we are talking about last week had been কিয় হ'ব নোৱাৰে because that has to be in the past perfect form আমি কোৱা নাই কাৰণ it's a definite past tense আমি কথা পাতিছো so thereby two options left out designed and was designed designed is the active verb of this particular thing কাৰণ ইয়াতে নিজে ডিজাইন হোৱা নাই প্যাকেজটো the package has not been designed by its own কোনোবাই ডিজাইন কৰিছে hence we have to go for the option called was designed কৰা হৈছিল it was designed to prevent Japan's economy from plunging even lower be the answer we are looking for answer should be option A naki C option অকনমান মন কৰিব যদি কিবা ডাউট আছে কব যত was designed হল ডিজাইন কিয় নহল যদি এনেকে থাকিলে হেতেন কোৱেশ্চনটো say for example the financial body the financial committee the financial ministry designed supplementary budget package এটা সাবজেক্ট টু দিয়া থাকিলে হেতেন যদি সাবজেক্ট দিয়া থাকিলে হেতেন বন্ধুসকল তেতিয়া হলে আমি গলু হেতেন ডিজাইন বিকজ ইটো লাষ্ট উইক কাৰণ ইয়াতে আমাক সাবজেক্ট টু দিয়া নাই subject has not been given and that's why this sentence has to be organized or written in the passive structure jak ami verb or passive form boli kau jetia subject to recipient hoi jay jetia কৰিছিল নহয় ভয়েসৰ সেশন আমি very soon আনি আছো বহুত পৰীক্ষাত লাগে ভয়েস সো তেতিয়া আমি সেইটো বস্তু ক্লাसेस কৰিম যত কোৱা হৈছে was designed to prevent Japan's economy from plunging even further full hoa type or eta question age piche let's see how you react to this question there are some birds that migrated migrate every year মোৰ মতে আনসাৰ আহিব লাগে সৰু কোৱেশ্চন বাট অকনমান কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিব কাৰবা পৰা there are some birds that migrate every year anyone answering chalo let's close it so when you get a question like that ako amar he subject verb agreement or problem karon etu question anar uddesho to etue age pise ami classes bila korote enuka dhonor problems ami paisilu duijone okonman korbat bhul korisil so amar subject to kun hoy yate there are some birds hoine so some birds that refer to what
that refer to some birds. যেতিয়া আমি some birds কৈছো, obviously we are talking about more than one birds. And time of action, সদায় কওঁ এই বস্তুটো যাতে আমি মিছ নকৰোঁ যে clue about time. এই ক্লুটো প্লিজ কোৱেশ্যনত পিক কৰিব যে কোনটো ৱৰ্ডছে আমাক টাইম ৰিলেটেড আইডিয়া দিছে, কাৰণ যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকে টেন্সৰ কোৱেশ্যন চিয়ৰলি এণ্ড চাৰ্টেনলি পাব. চ' এভৰি ইয়াৰ যেতিয়া দেখা পাইছে মানে উই আৰ টকিং এবাউট আ হেবিচুৱেল একশ্যন. চ' ইফ ইউ কেন পিক দেট আইডিয়া, চ' অ'কে উই আৰ টকিং এবাউট এভৰি ইয়াৰ, মানে এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হয়, ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য ৱেডাৰ, ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য চিনাৰিঅ', ইট জাষ্ট হেপেন্স এভৰি ইয়াৰ. চ' দেয়াৰ বাই যেতিয়া আমি এই কোৱেশ্যনবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আইডিয়া পাওঁ এভৰি ইয়াৰ, মানে আমি গম পাই গ'লোঁ দেটছ আ হেবিচুৱেল একশ্যন. এতিয়া আমাৰ ছাবজেক্ট আমি অলৰেডি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, চাম বাৰ্ডছ, দেটে বুজাইছে কাক, চাম বাৰ্ডছক. চাম বাৰ্ডছ মানে মোৰ দেন ওৱান. চ' মোৰ দেন ওৱান হোৱাৰ লগে লগে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, মাইগ্ৰেটছ হ'বই নোৱাৰে, এভৰি ইয়াৰ এইটো পাষ্টত আমি যাব নোৱাৰোঁ. চ' ইফ উই গ' অন এলিমিনেটিং দিছ অপশ্যনছ, চ' উই কেন চিয়ৰলি এণ্ড চাৰ্টেনলি এলিমিনেট দ্য ফাৰ্ষ্ট three options, hence our pick will be migrate be the answer. Doubt thakile kobo, there are some birds that migrate every year. Hoine poribhromi sorai jak ami kon dipor bill nohoy, known for the migratory birds in the city of Guwahati that you can see jodio bahut komise hoingkha because of various environmental issues, but still is an area where we can feel migratory birds do come every year. So there are some birds that migrate be the answer, naki migrates. এই ভুলটো যাতে নহয়, কাৰণ some birds বহুতৰ মনত শংকা থাকি যায়, এইফালে ভাৰ্বৰ লগত এছ লাগিছে, নাউনৰ লগত এছ লাগিছে, ভাৰ্বৰ লগতো এছ লাগিব নেকি? না, ভাৰ্বৰ লগত এছ কেতিয়া লাগিব? যেতিয়া এইটো এটা সিঙ্গুলাৰ সাবজেক্ট মিন কৰিব, নহয়? এইটো আমি সবে by now we are aware of. So moving on, question number 8, let's see. Okay. They always talk, are always talking, were always talking in the class, and so the teacher is annoyed with them. Annoyed means sokonman birakti poa nohoy, annoyed at something with somebody. So them or logot ase annoyed with, preposition to loge loge ami monot rakhi jao, annoyed or logot jodi manu bujay titia hole with hoy. Bahut boria eta conceptual question mur bodhere. Question number 8 that we are trying. Just pausing for 30 seconds, if any answer we can get. They always talk, are always talking, were always talking. With a question mark, Avigyan has marked are always talking. Let's see, anybody go with any other option. Let's see, anyone can opt any other option. Anyone picking any other option? Any answer? Shall we close? Okay, no problem. Now before we answer this question, as Avigyan has also put a question mark while answering that are always talking, I would just like to add this point. I think in one of the theoretical parts we have discussed, but etu eta enukwa grammar or concept jot ami bhabu ki ami jetia always to sao enukwa bahute ami porhu ba hiku je always buli koar loge loge amar hatot okol eta tense ahe which is called simple present ba present indefinite. Always বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ভাবো এইটো কাম সদায় হয়, so it has to be used, এইটো সদায় হোৱা কাম যাক আমি habitual action বুলি কওঁ, তাক আমি simple presentতে ইউজ কৰিব লাগে. so এইটো এক ধৰণে আমাক কোৱা হয়, but কেতিয়াবা কিছুমান টিচাৰ্ছে আমাক সৰুতেও কৈছিল কি কিছুমান এক্সেপশনছ কিন্তু থাকে. So আমি আকু বাৰে বাৰে এটা কথা কওঁ যে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছত এক্সেপশনছ বিলাক কেতিয়াবা আমাৰ মেজৰ ৰুলছ হৈ যায়, নহয় জানো? সো এক্সেপশনছ খিনিত খুব ভালকে আপোনালোকে সবে হাইলাইট কৰি পেলাই এইটো বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰক, কাৰণ পৰীক্ষাত সিম্পল এনেকে একদম নিদিয়ে, কাৰণ অলৱেজ সবে এই বস্তুটো জানে কি অলৱেজ মানে হেবিচুৱেল একশ্যন হয়, অলৱেজ মানে হেবিচুৱেল একশ্যন, কাৰণ সদায় হয় দ্য সান অলৱেজ ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, কাৰেক্ট.
যদি হেবিট বুজায় এই বস্তুটো ভালকে নোট কৰিব all of you যে যদি always a habit বুজায় if always refers to a kind of habit she always carries her file while attending the office সদায় লৈ আনে habit fine well and good carries কিন্তু যদি always a কিবা ধৰণৰ annoyance বুজায় বিৰক্তি আমনি কমপ্লেইন বুজায় ইৰিটেশ্যন বুজায় যদি অলৱেজ এনেকুৱা ধৰণৰ টন লয় কিবা ইৰিটেশ্যন এনয়েন্স কমপ্লেইন তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ অলৱেজক আমি ইউজ কৰিব লাগে দ্যাটছ মেবি আজিৰ ক্লাছত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিভিয়া বুলি কম ইন টাৰ্মছ অফ গ্ৰামেটিকেল ট্ৰিভিয়া দ্যাট উই টক এবাউট অভিজ্ঞান ইউ গট ইট ভেৰি কাৰেক্টলি চ' অলৱেজে যদি এনয়েন্স বা কমপ্লেইন বুজায় it is used in present continuous tense very very interesting present continuous mane is ba are ba am plus verb will take its ing form so is ba are ba am then the verb will take its ing form be the answer we are looking for so etia ei sentence to etia sobe কব পাৰে কথাটো যে আমি গম কেনেকে পাম যে এই সেন্টেন্সটোৱে কিবা ধৰণৰ বিৰক্তি আমনি ডিস্টাৰবেন্স মিন কৰিছে সো ইয়াত ক্লুটো চাওক সো এখিনিলৈকে প্ৰবলেম নাছিল দে অলৱেজ টক ইন দা ক্লাছ আনসাৰটো শুদ্ধ আছিল সদায় ক্লাছত কথা পাতে that could have been surely and certainly with the correct answer jodi sentence to ekhinite ami full stop di dilu heten eitue hol akonman academic aru competitive exam or difference to jeti ami academic ot porisilu they always talk in the class correct etu habit hoy they ase plural they always talk in the class that has to be the answer fine boria ami gom pai golu kintu jodi he always that's the note ji hokole pisolo join kori ase ba class to pisoloi sabo please do take a note of that they always say jetia complain ba annoyance ba birokti bujay always say jetia complain ba birokti ba annoyance bujay tetia ami always ok eta belek tense use koribo lagibo that is present continuous tense mane is are am plus v plus ing hence our answer as obigyan marked yate annoyance shobdo to ase the teacher is annoyed etu always talk nohoy always talks to hoboi noare where always talking cannot be are always talking be the answer very very good marked very very good marked Abhigan good going boria accuracy to bhal hoye ase tomar so good to see ki foundation to part to tomar thike choli ase so they are always talking in the class and so the teacher is annoyed with them karobar doubts kiba question out shall we move further session to share koribo like koribo subscribe koribo jodi apnalok lagise ki enuka dhonor practice sessions will enable you to reach your destination okay okay my mother with two brothers of mine are going has been going have been going is going to attend the wedding now all of easy question ami paisilu en dhonor problem subject verb korote so let's see etu ami keneke jao anyone should comment on the answer should comment 30 seconds to answer it 30 seconds to answer it action time of action ki hoy now hoy etu ami buji pai golu time of action is now now mane kun tense mone bhabilok tar pisot mean korok what is the subject of the sentence karon porikhat okol now sale nohobo now logot ami subject to sabo lagibo we have got one answer in the form of has been going okay chalo anybody else dekhat ami kejonman live asu so if they can comment on this the session becomes meaningful because tetia ami gom pam ki keneke amar viewers bilake bhabise how are they thinking teolokor thought process to gom pale ami aru besi organized hoy rahibo parim we have got one answer in the form of B anyone else trying or shall we close it anyone else trying or shall we close it
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chalo done. So it says my brother with two brothers of mine. Ekbar bostutu aru olop analyze korisu obhigyan. Eko nai tomar মই পুরা ডিনাই নকৰো তোমাৰ যেটো ৰেসপন্স তুমি দিছা, but I would just like to raise a question. তুমি যেটো টেন্স ইউজ কৰিছা, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, let's call it PPC. Present perfect continuous tense আমি কেতিয়া ইউজ কৰো? প্ৰথমতে আমি এই বস্তুটো অকনমান জানি লওঁ। Present perfect tense আমাৰ ইউজ কৰাৰ যেটো নৰ্ম হল, first and foremost norm হল to denote an action that has started earlier, and still going on বা just ended at present. একবার বস্তুটো অভিজ্ঞান if you can react to this norm. Use present perfect tense, use present perfect continuous tense in a sentence where we primarily refer to G2 action. Suppose we have been conducting classes for various competitive examinations for a long time now. Like that. Say since last year, for example, যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপ্ৰেছন কম যে কামটো আগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়াও এইটো এক্সন চলি আছে। Hope you have understood the point. The action started earlier and still going on at present. So to denote such action, we should be using present perfect continuous tense. Kintu yate mon kora tumi mon kora ki koisile, my mother, tumi subject thik dhorisila, I must say that my mother with two brothers of mine. Yate eikhini partok ami ko parenthesis with two brothers of mine amar karone important segment no hoy. Segment to hoy yate my mother, which is a singular subject. So to attend the wedding, bahut samoyer pora to goi thake boli koa nai. It is not indicating that bahu deri pora teolok goi ase ba so on. So ami etu jam obhigyan option D, which is going to attend the wedding now. Doubts or queries? Hope it is clarified. Kihor karne has been going nohol, ketia hol heten. My mother with two brothers of mine has been going to attend the wedding for an hour now. Thori lolu. Welcome. এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই ভুলটো আমি কমিট কৰিব নোৱাৰো। That would be তোমাৰ idea of subject is very good. তুমি haveত যোৱা নাই, that's a very good sign. First of all, need to pick some good signs that we are getting from the classroom, that with two brothers of mine, বহুতে ভাবিব পাৰে মাও আছে, মোৰ দুজন ভাইও আছে, তো সাবজেক্টটো কিয় প্লুৰেল নহল? সাবজেক্টটো প্লুৰেল কিয় নহল? আমি ইয়াতে লগাইছো এণ্ড নহয়, আমি লগাইছো উইথ, মানে আমি প্যাৰেন্থেসিস ক্ৰিয়েট কৰিছো। We have created parenthesis, so thereby it has to be a singular subject, which is my mother. Good going. Question number 10 coming. এটো আমি কৈছিলো থিওৰিটিক্যাল পাৰ্টত বহুতবাৰ। সো লেটস সি এটো এটা এমসিকিউ টাইপত কৰিছো, সো দ্যাটস ওয়াই এটা দুটা থিওৰিটিক্যাল এসপেক্ট ৰিপিট হইব পাৰে, বাট আই বিলিভ কি আনসার্স টু কেনেকে আহে ভিউয়ার্স খিনি তাত, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম উই should start preparing for the examination. Good accuracy. So তিনটা এক্সপ্ৰেছন যি সকলৰ কাৰবা যদি কিবা মনত অলপ ডাউট আছে কিয় হল, it is time, it is high time, আৰু it is about time. কেতিয়াবা it is time নিদি কম্পিটিটিভ এক্সামত it is high time, it is about time দিয়ে মিনিং একে। এই তিনটা এক্সপ্ৰেছন যদি থাকে
তাৰ পিছত যেটো আমি verb লিখিম close that has to be in simple past tense. It is about time we option B started মানে time হৈ গৈছিল. Good going, good answer. আমি আমাৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিছিল মানে আমি এতিয়াও কৰা নাই আমি কৰিছো বাৰু এইটো মিছা কথা এইটো নহয় কি আমি কৰা নাই বাট সেন্টেন্স এটাৰে ইয়াতে কৈছে এনেকে ইট ইজ এবাউট টাইম উই ষ্টাৰ্টেড কৰিব লাগিছিল that means ওয়াতে বহুতে শুডটো আনিব বিচাৰে বাট ইয়াতে এইটো এটা আমি ইমাজিনাৰী কন্ডিশনৰ কথা পাতো যত ইট ইজ টাইম মানে সময় হৈ গৈছে as অভিজ্ঞান pointed very rightly it has to be started with the answer question number 11. Question number 11. The news broadcasted, had broadcasted, was broadcasted, and was broadcast last evening. Ako time of action last evening. Time of action last evening. Anyone trying? Anyone trying? Time of action is last evening. Anyone trying? Anyone trying? Shall we close? The news broadcasted had brought আকৌ সেই একে লাষ্ট ইভিনিং মানে এনুকা কোৱেশ্চন আমি পৰ কাৰণ আমি আকৌ ডেফিনিট পাষ্টৰ কথা পাতিছো if we talk about definite past time quite certainly we have to use the verb in the second form either A or C I will go with C either A or C, I will go with C. That's a very good answer, but your competitive examinations will not allow that option of Vigyan. Very good for a discussion of sort. Either A or C, I will go with C. No, that's not bad at all, by the way. But again, that one point, remember all of the agote ami eta question korisilu that like last week's Japan's supplementary budget package and so on and so forth. Sometimes in the statement, এটা বস্তু আমি খুব বুজাটো দৰকাৰ এটা বস্তু আমি খুব বুজাটো দৰকাৰ কি ইয়াতে সেন্টেন্সটোৰ ভয়েসটো কি হয় ভয়েস মানে সেন্টেন্সৰ ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো কি হয় এক্টিভ হয় নে কি প্যাসিভ হয় এক্টিভ মানে কি জাস্ট in a nutshell to go it আমি এটা সেশন কৰিম very soon on a voice change as such for various competitive exams so যেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েস বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ কি যেতিয়া সাবজেক্ট ইজ দা ডুয়ার অফ দা অ্যাকশন মানে সাবজেক্টে কামটো কৰিছে সে লাইক উই আর কন্ডাক্টিং আ সেশন সাবজেক্ট ইজ ডুইং দা অ্যাকশন আমি বিলাকে এটা ক্লাসেস কন্ডাক্ট কৰিছো বাট সাবজেক্ট যেতিয়া রেসিপিয়েন্ট হৈ যায় দা সেশন ইজ কন্ডাক্টেড কোনোবাই কৰিছে নহয় জানো দা সাবজেক্ট ইজ মিসিং subject becomes the recipient of the action that is called the passive structure এই সেন্টেন্সটোত এটা কথা মন কৰিবা নিউজটো নিজে নিজে ব্ৰডকাস্ট হোৱা নাই that's an agent that needs কোনবা এজন যদি থাকিলেতেন the news reader যদি ইয়াত থাকিলেতেন the news reader বা the anchor বা somebody the newspaper or somebody the নিজে নিজে তো কামটো হোৱা নাই কোনোবাই কামটো কৰিছে তাৰ মানে this sentence is also friends written in the which structure of the sentence it is written in the passive structure of the sentence so তাকো আমি passive voice ত ৰাখিছো fine এতিয়া এই ওয়ার্ড বিলাক কিয় দিয়ে পৰীক্ষা বিলাকত just in order to test your understanding of some vocabulary as well এতিয়া কিছুমান verb forms or যেনেকে formation regular verb irregular verbs পাইছে like যেনেকে for example bring brought change হৈ গল form to but we have got a verb like say for example cut they remain the same throughout ঠিক তেনেকে broadcast word to tenukwa there is no English expression called broadcasted so first and foremost jehitu amak passive structure lagibo ami a2 structure eliminate korilu head ahibo noare duta action nai
Thakil passive structure was broadcasted or was broadcast. Now the point of discussion is that a expression to English use of 9. There is no word as such called broadcasted, forecasted, forecast, casted nohoy. So we have to go with the option D. Eko nai, etu eta okonman awareness kind of ki broadcast শব্দটোৰ idea তোমাৰ ঠিক আছিল, you will go with C. Yes, it cannot be A because নিজে নিজে news to broadcast হ'ব নোৱাৰে. The news cannot broadcast of its own. It needs an agent to do it. তাৰ মানে subject to ইয়াৰে recipient. The news was broadcast last evening, say kunubai, by the television channel, by this agency, news PTI or something, kunubai jone etu broadcast korise. So was broadcast be the answer we are looking for. Question number 11 done and dusted. Going with question number 12. Boria. My father was washing car while my mother and I was preparing, were preparing, had been preparing lunch. Let's see. 30 seconds to react to this question. Not bad. Anyone else trying? Anyone else trying? Chalo, not bad by the way, again I would say, but still a question tooth. Aru kiba kunubai? Okay. So my father was washing car. So while. So it's basically two parallel actions were going on. And the clue is obviously we are talking about past time. Karon a part to a amak koise clue to we are talking about past time. Fine. Ekhini loike amar kuno samasya nai. My father was washing car while. So we got two clues. Clue number one, we are talking about a past time. And we also learned ki we are talking about two parallel actions. Duta actions simultaneously solisil. Eke samoyate solisil. Like while I was reading, he was watching TV or like that. Yat etia ahi gol second phase to. Just Ovigan and rest of you. Jetia subject to ami mon koru yate my mother and I. Can you tell me the number of the subject here, Ovigan? In this very sentence, amar subject to kun hoy. Second part to my mother ne I. Can you tell me this? Can you just clarify this doubt of mine? In the second phase of the action, that like my mother and I, when I am joining a sentence with the help of the conjunction and. Na Vikan, olop bhul hol baba. Eko nai. Yat ami saba mon koriba my mother as well as ba either my mother or I nai kwa. My mother has been joined by the conjunction and. Jodi he ami subject attack ended di join koru. Conjunction or session to ekbar tumi sai loba. We had a detailed discussion on the various uses of conjunctions. Jod ami koisu jodi ami and di pelai sentence eta join koru. Jodio exceptions ase. So yate subject took ami duitate gurutto diu. My mother and I yate duijone subject. In fact, you can call it both are our subject. Doubt, problem, queries. When we are saying my father was washing car, deuta gari dhui asil, moi aru mai lunch prepare kori asilu duijone. So both, that means my mother and I, not only the person is alone over here, that he or she, whatever gender is not known, he or she along with his or her mother, both of them. So any option highlighting that? Yes, we have in the form of the option C, where preparing lunch be the answer. Doubt, queries, question.
এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটোত কিয় where আহিল কাৰণ আমাৰ ইয়াতে খেলটো খেলিছিলে জয়নিং লেটাৰটোৱে which is n because n মানে আমি দুইটাকে priority দুইটাকে গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে ঠিক ঠাক shall we move further to question number 13 or any doubt ধুনিয়া গৈ আছিল বাট অকনমান দুই এটা কোৱেশ্চনত সৰু অবজাৰভেশনটোত অকনমান গড়বড় এটা দেখিলো সো এখিনি অকনমান ইটো মোৰ বধৰে ইমান টান কোৱেশ্চন নাছিল বাট যদি আমি কোৱেশ্চনৰ হেৰি সাবজেক্টৰ আইডেন্টিফিকেশন কৰি লওঁ and is the joining word and both have to be given priority over here okay let's move to next question number 13 which places of Assam মন কৰিবলগীয়া ক্লু হল ইয়াতে question mark did you already visit have you already visited do you already visit you have already visited বঢ়িয়া অভিজ্ঞান good going anyone else any answer coming which places of Assam did you already have you already do you already you have already trying already is the clue related to time all options carrying already এটা খুব ডাঙৰ ক্লু হ'ব যেতিয়া আমি সেন্টেন্সেস বিলাক পৰীক্ষা পাৰপাছত প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সো অলৰেডি মানে কোনটো টাইম অফ অ্যাকশন যেতিয়া আমি অলৰেডি কওঁ স্টাক এগেইন ওকে আজি কি অকনমান A or B good one অকনমান বেসিক পার্ট টু যত এই যে ডাউটটো আহি আছে ন very good doubt you are having good to see you are having doubts on these two which is very likely also but we really want you to clear that one with the proper understanding of when to use already that এই বিলাক expressions যেতিয়া আমি কওঁ সেইবিলাকে বুজায় এটা indefinite past just try to find out the difference between these two terms say for example let us take two words yesterday and already যেতিয়া আমি কওঁ yesterday তেতিয়া আমি কওঁ definite past say like last month last week or something like that but when you come up with an expression called already yet for example so far recently of late never before so all these expressions primarily denote a present perfect sequence মানে indefinite past or kotha tahati besike bujay so yat did hole say which places of Assam did you visit last year যদি কোশ্চেনটো আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি না থাকি এইটোৱে হল টেন্সৰ খেলটো যে এটা ওয়াৰ্ডৰ কাৰণে টেন্সৰ গোটেই আনসাৰ হিফাল হৈ গল মন কৰিবা যদি ইয়াত থাকিলে হেতেন did you visit last year imagine the question says last year যদি আমি যোৱা বছৰৰ কথা পাতিলো হেতেন then we will surely use did you visit last year but we are not talking about last year we are talking about an expression called already mane etia loike ab tak meaning ketia loike ami na janu but indefinite past all of the agoloike jar actioner impact etiao ami dekha pai asu so hence good one tomar second guess to correct hole it should be have you already visited karba monot doubt ahibo pare je কিহৰ কাৰণে ডি নহয় ডি এই কাৰণে নহয় because D violates the structure of an interrogative sentence ইয়াতে question mark দিয়া আছে so hence আমাৰ auxiliary verb আগত লাগিব তাৰ পিছত subject আহিব না কি subject আগত uske baad auxiliary verb answer pick friends it should be have you already visited be the answer we are looking for good one 14 এটা ইজি কোশ্চেন সময় গৈছে সাগে একোনা এটা দুটা অকনমান ইজি কৰিলেও আমাৰ সবৰে মনটো যে একুৰেসিটো ঠিকই গৈ আছে বাৰু অলপ সৰু খুৰা কৰবাত দুই এটা গড়বড় হৈছে
they dash a new secretary last week. That's an easy one. That's an easy one. Last week, কাৰণ কেতিয়াবা কাৰবাৰ মনত অকণমান চুজৰ যেনেকৈ ব্ৰডকাষ্ট কিছুমান ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ যেনেকৈ chose is the second form of it. Had হ'ব নোৱাৰে, have হ'ব নোৱাৰে, choose to হ'বই নোৱাৰে, has to be, chose be the answer. Easy one to go with it. Let's move to question number 15. ভাল question. এনেকুৱা ধৰণৰ questions আমি বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামত পাওঁ. The clue related to time is lately. Clue related to time is lately. Try to pick that one now. Try to pick that one now. The drivers went, have gone, will go on strike lately. Good. Eitu bhal. Eitu boria. Eitu boria. Lately mane in future nohoy. অলপ দেৰি আগতে indefinite past. Very good answer. It has to be বহুতে ইয়াতে went বা will go লৈ যায়. So মন কৰিব সবে differences খিনি recently, lately, all will refer to present perfect sequence. তাৰ লগত of late add কৰিব already আমি অলপ আগতে পালো. So all these expressions that we talk about, we need to use them in present perfect tense. কিন্তু যদিহে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনটোত শৰ্টলিৰ দৰে এক্সপ্ৰেছন থাকে means we will talk about simple future. Say driver go on strike shortly. Shortly থাকাৰ লগে লগে future, recently, lately, of late হোৱাৰ লগে লগে present perfect. Answer very good. It should be have gone. Be the peak we are talking about. 16 দুটা গ্যাপ দিয়া হৈছে. কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ পাওঁ having more than one gaps. Many observations. প্ৰথমটো first thing first কৰি লওক কি আহে indicate দুইটাতে indicated আচ্ছা আমি নাজানো কি হ'ব পাৰে that the number of the drug addicts is growing, are growing day by day. আমি টেন্সৰ ক্লাছ কৰিছো friends, all of you should be aware of. So we need to pay attention to the clue related to the idea of time. So যেতিয়া আমি sentences খিনি পঢ়ো তেতিয়া আমি sentenceৰ অকণমান টাইমৰ এস্পেক্টটো বুজি উঠাটো খুব দৰকাৰ. ইয়াত কৈছে day by day. We have got one answer in the form of D. Day by day. Any other answer? Viewers? Any other answer? D with a sign of exclamation though, by the way. So any other answers? First of all, let's see. হ'ব পাৰে আমি স্ক্যান কৰো, কনসেন্ট্ৰেট কৰো, কাৰণ কোৱেশ্চনটো আমাৰ উত্তৰ আনাৰ যেটো এটা প্ৰসেস, ওই প্ৰসেসটোত আমি গুৰুত্ব দিও. বাকি কোৱেশ্চনটো এটো নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব. সো এই প্ৰসেসটোত অকণমান সবে বুজাৰ যত্ন কৰক. Many observations মানে subject as of now in plural form. তো কিবা eliminate কৰিব পাৰো, C is goner. Good to see nobody has picked C also. The many observations indicates হ'ব নোৱাৰে, indicate হ'ব লাগিব. Indicate বা indicated যদি আমি past tense clue পাওঁ, A, B, D still in discussion. So that the number of drug addicts, এই বস্তুটো subject verb agreement session আমাক আৰু এটা লাগে যেন মোক লাগি আছে. তো of course আমাৰ সেশনটো একবাৰ যদি আৰু একবাৰ আমাৰ প্লেলিষ্টখনত গৈ পেলাই subject verbৰ যেটো theories along with practice questions অলপ কেইটামান, but সেইখিনি চালেও মোৰ বধৰে অকণমান হেল্প এটা হ'ব, কাৰণ বহুতখিনি পৰীক্ষা আহিবলৈ আছে. তো therefore এই এস্পেক্টটো নাম্বাৰ অফ এই পাৰ্টটো বুজাৰ যত্ন কৰক. আমাৰ ইয়াতে সাবজেক্ট কোন দা নাম্বাৰ অফ আছে, অফৰ পিছত যদি কোনো নাউন বা প্ৰনাউন থাকে that becomes the subject. অফ বুলি নহয়, যিকোনো প্ৰেপজিশনৰ আগত যদি নাউন বা প্ৰনাউন থাকে that has to be the subject of the sentence, নাকি অফৰ পিছত থকাটো. In fact অফৰ পিছত থকাটো আমাৰ কোন হয়, অফৰ পিছত থকাটো আমাৰ অবজেক্ট হয়, সাবজেক্ট নহয়. সেন্টেন্সত ভার্ব এগ্ৰি কাৰ লগত কৰে,
সেন্টেন্সত ভার্ব এগ্রি কৰে কাৰ লগত ভার্ব এগ্রিজ টু দ্য সাবজেক্ট না কি দ্য অবজেক্ট সো অবজেক্টৰ লগতটো আমাৰ ভার্ব এগ্রি নকৰে অল অফ ইউ আৰ এৱেৰ অফ দিস সিম্পল রুল সো ভার্ব এগ্রি কৰিব কাৰ লগত সাবজেক্টৰ লগত দা নাম্বাৰ when we are saying the number অভিজ্ঞান and rest of you we are talking about a singular subject we are talking about a singular subject so amar iate are growing hobo noare amar iate are growing hobo noare it has to be is growing thaka keita option ase etai ase so this is a present tense sentence day by day dine dine so ami indicated koribo noaru because the sentence does not indicate we are talking about a definite past time like last year last month in the previous year if we get a clue olof agote eta question paisilu ami they chose a new secretary last month ba last week whatever it was there so jetia ami gom pai golu last week last month then we will surely go with definite past tense but day by day mane etu eta growing process habitual action hence answer pick will be the first option many observations indicate that the number of the drug addicts is growing day by day be the answer marked is option 1 অকণমান বস্তুটো খেলি মেলি আর এই বস্তুটো ভুলটো অলপমান কেয়ারফুল হলে হল পিছলৈ যে আর গ্রোইং টু কিয় আহিছিল এইটো বাৰু কথা নাই ইন্ডিকেটেডত যাব পাৰি পিছলৈ আমি ৰেক্টিফাই কৰিম কিন্তু আর গ্রোইং দা নাম্বার অফ সাবজেক্ট ইজ দা নাম্বার এ নাম্বার অফ হলে প্লুরাল দা নাম্বার অফ হলে সিঙ্গুলার a number of students are appearing in this examination correct the number of students appearing in these examinations is not are careful okonman move to question number 17 okonman dui dhorone mix up rakhisu dui eta okonman easy mane ahise question newspapers tales told have been telling us about the events that happen all over the world all over the world any answer tell ha moza বঢ়িয়া নাও এইটো ভাল লাগিল যেতিয়া আমি কৈছো কি নিউজ পেপাৰ্স টেলস হব নোৱাৰে একতকে বেছি সো দিস ইজ মোর দেন ওয়ান সো ইট ক্যানট বি টেলস হ্যাভ বিন টেলিং হব নোৱাৰে যদি থাকিলে তেন সিন্স ইটস ইনসেপশন যদি এটা টাইম দিলে হেতেন এনেকে যে সিন্স ইটস ইনসেপশন বা সিন্স দেয়ার ইনসেপশন So if you get a question called since their inception, then we should have opted for that have been telling. Tells to nahi ho sakta hai, rest are gone. It has to be tell because habitual action being highlighted. Good one. Okonman last 7 odd questions. We have changed that pattern of questions over here. Ebar ami ki korisu? এবার আমি সেন্টেন্স এটা একবার জাস্ট পড়ি দিছো সবরে কারণে each sentence has a highlighted part out of the options given below choose the option that best improves the highlighted part problem নাই সাকে কোনো বুঝাত she did not decide yet what has to be done in this regard not decided has not decided had not decided বা এটা অপশন এনেকেও রাখা হইছে that means এই সেন্টেন্সটোত কোনো ইমপ্রুভমেন্ট আমাক না লাগে going with বঢ়িয়া এতিয়া একুৰেসি আহি গল সো যেতিয়া আমি yet দেখা পাইছো যাৰ যদি কোনবা পিছলৈও ডাউট আছে এইটো আমাৰ কাৰণে ক্লু when you come up with a expression like yet up tak এতিয়া লৈকে তার মানে এটো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবো rest are surely and certainly eliminated hence answer is the option B very good question number 19 when I arrived they had been watching TV for 2 hours were watching watched
had watched, no improvement. 30 seconds to answer it. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. So now let the main part has been seen. So when I arrived, they had been watching. Jodi question to june pisolo jodi kiba doubt thake, jodi sentence to yate khatam hoi gol heten, jodi sentence to yate she hoi gol heten nohoy. If the question could have ended over here, when I arrived, they were watching TV, answer whole heten. But the question setter has given you a period because that action continued for 2 hours before another action happened in the past. Hence, A2 past perfect continuous tense. Very rightly marked, it has to be no improvement. Number 20. Number 20. I'm living here since 2005. Therefore, I know everything about the city. Ekita easy paisa. So that's why since 2005 is the time action started 2005. We are talking about 2024. So tar mane action started at that point of time, still going on at the point of speaking that line. So I am living here now hobo pare, but it cannot be since 2005. It has to be have been living. Very good pick. Very good pick. Very good pick. Okay, okay. পোৱা যায় এনেকুৱা question কেতিয়াবা বহুত ধৰণৰ এক্সামত questions beginning with how long. How long is he wearing glasses? He has been wearing, he is wearing, has he been wearing, no improvement. Jetia how long thakibo, how long ase mane it has to be used in present perfect. Eibilak hobo horu horu tips, rather you can call it, ki present perfect continuous tense ot how long use koribo sobe. So how long has he been? He has been kiyo nohoy ako violate koribo structure of interrogative sentence. How long has he been wearing? Very good accuracy later on. It has to be the option C. Question number 22. Apollo was worshipped as long as the Roman Empire had lasted. As long as soon as ebilak question আমি পৰীক্ষাবিলাকত খুব পাওঁ, এইটো এটা ক্লু হয় দেই, as long as and as soon as. Any answer? Any answer? Boria, Boria, very good with this set of questions now. So as long as aru as soon as দুইটাই লিখি থৈ দিলে ভাল, যাৰ কাৰবা যদি কিবা ডাউট থাকে. As long as or as soon as means their question will have two parts. একফালে যি টেন্স হ'ব, আনফালেও সেই একেটা টেন্সে হ'ব লাগিব. Both the parts will have the same forms of verbs. Like ইয়াতে যদি past দিয়া আছে, আনটোতো আমি pastতে যাব লাগিব. Like the Apollo was worshipped. Apollo was worshipped as long as the Roman Empire lasted. Be the answer. Yate ut to hobo nore, last hobo nore, no improvement cannot be, karon yate past perfect dia ase. Both will have the same form of verbs. Very good answer. 23. 23. The boy had smelled cakes burning and ran to switch off the oven. Smelt, has smelled, smells, no improvement.
Picking any? Picking any? Na, kon man bhul koila. Eko nai. So again another clue. As long as soon as or logotei nohoy, and had is something that we should be using if we get any after before logic. Etu part khub monot rakhibo. Olobote question ta paisilu ami jot ami after before or logic pao. Had should be used if you got any kind of clue related to after ya before that action happen. But এই কোশ্চেনটোত কোনো আফটার বিফোৰৰ ক্লু আমি পোৱা নাই. দিছ কোশ্চেন সেইং এণ্ড মানে দুটা একশ্যন হ্যাপেন এট দ্য সেম পইণ্ট অফ টাইম. সে ফৰ এক্সাম্পল দ্য বয় ate the food and wanted more. লগে লগে. So তাৰ কোনো আফটাৰ বিফোৰ লজিকটো নাহে. ইয়াতে had eaten লজিকটো নাহে. যদি after before থাকিলে হেতেন then we should have opted for had eaten the food before kind of this and that. So this question primarily deals with the clue is, all of you please pick that clue in the question. যেতিয়া আমি and পাম, and পালেও sequence of tense একে ৰাখিব, and পালেও sequence of tense একে ৰাখিব. এটা part আমাক দিয়াই থাকিব, এটা part আমাক দিয়াই আছে. like in this kind of question, the boy had smelled cakes burning and ran to switch off. মানে এটো একেলগে হৈছে. so ran মানে কোন ভাৰ্বৰ form? that is past form. ran second form. ran to switch off the oven. so আমি ইয়াতে had use কৰিব নোৱাৰো. it has to be smelled cakes burning and ran to switch off the oven. ঠিক আছে অভিজ্ঞান? good going. এই কোৱেশ্চনটোত অকণমান n থাকিলে দুটা sequence of tense একে যাবা. don't go with this. Ha, exactly. Good doubt. So if that, you can call it just as I have said, ki when I have said the boy ate the food and demanded more, kha liya, uske baad usko fir chahiye, but joining word is the matter of concentration. Yate ami time or clue to ki kom, the gapping element is very less. Jeti ami kom after before, say I had reached the station. I had reached the station before the train arrived, like that. So jetia ami eta before after clue jam, ta action or eta gapping element to besi thakibo. You have a point. I'm not denying the fact that so smell korise tar pisot doribo, obvious. But jodi ami past perfect ot gusi jao, there has to be an element of time after before dia thakile heten question to. So they have simply said and is the connecting word, therefore both actions happen at the same point of time. Both the actions happen at the same point of time. Tar mane loge like as soon as, when we say as soon as he smelled cakes burning, he ran into switch off the oven. So dono action ek saath hua. Is it understood? So both the actions happen at the same point of time, naki there is a time gap between the two actions. You smelled it like no sooner, as soon as, ei bilag as long as. So dutai kame ekeloge. Yes, no sooner. Yes, that's it. No sooner. Hei karne ami yate had use nokori, past use koribo loga hoise. That has to be the span. Penultimate question of the day coming. Penultimate questions of the day coming, number 24. Very good. Rohit is one of the players who has been selected for this tournament. Have been selected, is selected, no improvement. Trying. Just the clue is, yes, are you trying? No improvement. Okay, chalo, no problem. Yes, you have got a question mark also, na?
The sentence can be divided into two parts. Let's try to zero in on, let's try to concentrate on this particular sentence once. Subject verb क्या क्या हमको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. Rohit is, so Rohit is the subject, that's why is. One of the players, माने one out of so many players. Just tell me one thing, who is this who? ये who कौन है? रोहित है कि the players है? Just can you tell me एटू who to A होय ने who to B होय? A or B? Rohit is one of the players who. এই যেটো who আছে কোৱেশ্চনটোত, এই who to players হয় নে Rohit হয়? Rohit বহুত কেইজনৰ মাজত এজন প্লেয়াৰ যাক না এইটো অলপ বুজাত ভুল হ'ল. এইটো অলপ বুজাত ভুল হ'ল. Rohitor লগত আমি অলৰেডি এটা ভাৰ্ব এছ'চিয়েট কৰিছো which is. Rohit is one of the players who. Who মানে যিবিলাক প্লেয়াৰ্ছে এইটো টুৰ্নামেণ্টৰ কাৰণে সিলেক্ট হৈছে. The players who have been selected in this particular tournament and all. This who here, Abhigyan and rest of you, this who here refers to the players. One out of so many. Rohit is the one. Rohit is the one. Rohitoko select kora hoise, but there are so many other players who have been also selected. A players keta, a who hoy a players keta. Ei karne ইয়াৰ follow up subject jitu hobo, that has to be 1 plus. The follow up subject has to be 1 plus. So hence answer is who have been selected for this tournament. So in this very question, অকণমান tricky এটা আছিল সৰু চাই. ইয়াৰ ট্ৰিকটো ক'ত খেলিছে, এই who wordটোৱে কাক মিন কৰিছিল? Who wordটোৱে one of the players. তাৰমানে ৰোহিতৰ লগত আমি অলৰেডি সাবজেক্ট এছ'চিয়েট কৰিছো is. One of the players, one out of so many players, যাক বা যিসকলক, more precisely যিসকলক এই টুৰ্নামেণ্টৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰা হৈছে. is হ'ব নোৱাৰে, সিলেক্টেড তো হ'বই নোৱাৰে this tournament, so it has to be have been selected. Abhigyan, no problem. ইয়াতে কানেক্টৰত অকণমান খেল খেলিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত. who refers to not Rohit, who refers to the players who have been selected for this competition or tournament, whatever. Last question of the day coming up. Okay, one easy one to prepare. She had not appeared in the examination last year. She had not appeared in the examination last year. Has not, had not, no improvement. Any answer? Any answer coming? Did not appear. So last year is an easy one. A part to full one, but subject verb or baki khini man closely sound. Very good. Definite action, past time happened last year, so we can't think of any other auxiliary. Has to I nahi sakta hai, had not needed, because two actions hona zaruri. So no improvement gone, not appeared gone. Answer picked is did not appear. So thank you for watching. Good participation and best wishes as well, and once again happy 2024 to all of you. Thank you.